Hello students, welcome back to our class. In the earlier session, we have discussed about the guiding principles of new economic policy, isn't it? Yes. So we have discussed about the liberalization, the concept of liberalization in detail. So in this session, we are moving to the next topic. Yes, good. That is the privatization. So today, we are going to discuss about the topic privatization. So can you say what do you mean by privatization? Anyone? Yes, privatization means reducing the role of public sector. What do you notice from this picture? Yes, it's a contribution made by the both public and private sector into our economy. So we know that in our country there is private sector and public sector. Both these two sectors are coexistently operating and contributing to our country. In addition to this, നമ്മൾ ഫെമിലിയർ ആണ് എന്തായിട്ട് പല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ബ്രിഡ്ജസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്, റോഡുകളുടെ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ആരാണ്? യെസ്, ദ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിലൂടെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ അവർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടു വരികയും ഒരു നാഷന്റെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് they are contributing, isn't it? Yes. So this is possible because of privatization. So the privatization aims at providing the greater role to the private sector in the national building process. Do you know about the startups operating in our country? Yes. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റാർട്ടപ്സുകൾ ഓരോ ദിവസവും ഫോം ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് the government is providing certain opportunities to enter into the new business. They are giving certain assistance. അല്ലേ? എന്തൊക്കെ അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? Yes, they are providing financial assistance. അല്ലേ? So these financial assistance are acting as a motivating factor, or they are encouraging the new business to enter into the business field. അല്ലേ? പുതിയ ഓരോ എന്റർപ്രണേഴ്സിനും പുതിയതായിട്ട് ആ ഒരു ബിസിനസ് ഫീൽഡിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻകറേജിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് അതവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Likewise, the government is also encouraging the private sector by redefining the role of public sector to the new industrial policy. So in new industrial policy, we know that the government is reducing the role of public sector and increasing the role of private sector. So it acts as a motivating factor or an encouragement to the private sector. We all are familiar with Maharatnas and Navaratnas operating in our country. So from time to time, the government is taking certain measures to sell these properties of the government. We have already discussed that. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു the government can sell their public sector undertaking. അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും? Yes, that is the disinvestment. The sale of public sector undertaking are called disinvestment. So what happens through disinvestment? Yes, when we buy a car or when we sell a car, when we sell a house or any other property, the ownership of that property will be transferred to the buyer. Likewise, when the government sell their property, government property is public sector undertaking. When the government sell their public sector undertaking, the ownership of that public sector undertaking will be transferred to the private sector. So the next point is that the disinvestment results in the transfer of ownership, control, management of public sector undertaking to the private sector. Are you familiar with this news? Yes, it shows that ഇന്ത്യയുടെ യുദ്ധവിമാന കപ്പലുകൾ സ്ത്രീകൾ പറത്തുവാൻ പോകുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് കണ്ടത്. അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു രംഗത്തിലേക്കും സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.
ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ before 1991 the certain sectors of our country is entirely handled by the public sector. One of the key feature of the privatization is the that is the dereservation of industries. So privatization which facilitate dereservation of industries which are earlier handled by the public sector. So one of the main advantage of dereservation is that it which allows the private sector to enter into the new areas. So we have said that privatization involves dereservation of industries which are formerly reserved for the public sector. In addition to this dereservation which facilitate the private sector entering into the new areas. So we have discussed about the concept of privatization in detail, isn't it? Yes. So now we can recap what we have discussed in this session. I think that the concept of privatization is now clear for you. So I will give you certain questions. It includes certain questions related to privatization. You have to match it appropriately. And this question will be forwarded to our WhatsApp group. So study this concept clearly.